عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس المراجعة، والنهاردة هنحل مع بعض محافظة المنيا. Question number 1. Finish the following dialogue. Mona and Ahmed are talking about their hobbies. Good morning. Can I ask you some questions? فطبعا هنا هيقول له إيه؟ يبقى هيقول له sure، هيقول له yes of course، قال له certainly. أي إجابة منهم صح. فسأل سؤال قال له my favorite hobby is reading books. يبقى الكويستشن بتاعي إيه؟ يبقى what is your favorite hobby? What is your favorite hobby? فقال له هنا science book. What about you? يبقى سأله إيه؟ عن نوع الكتب. يبقى يقول له not what. النوع الكتب يبقى إيه؟ يبقى what kind of books do you read? What kind of books do you read? فقال له I read science books. Science books. What about you? What about you يعني what is your hobby? قال له wonderful. I know it. It is a sport you can do underwater. ايه السبورت بقى اللي انت تقدر تعملها underwater؟ يبقى طبعا ايه؟ الدايفنج. يبقى know what about you. يبقى هقول له ايه؟ هيقول له طبعا I like diving. ماشي. هو هنا طبعا حاطط لي question mark، فانا ممكن اقول له ايه؟ I like diving. Do you know it؟ هل تعرفها؟ وهي طبعا المفروض ان هنا مفيش question mark اساسا، فممكن ما احطش كل ده. اوكي. Question number 2. Write what you would say in each of the following situation. Number 1. You want to invite your friend to your birthday party. عايز تعزمه to your birthday party. يبقى تقول له ايه؟ انت اللي عايز تعزمه. يبقى ممكن اقول له I'd like to invite you. يبقى I'd like to، وهاخد كل جملة بقى to invite you to my birthday party. أو الإجابة التانية ممكن أقول له would you like to come to my birthday party. يعني أنا ممكن أعمله بأكتر من طريقة. ماشي. You want to ask your father to buy you a new computer. يبقى أنت عايز تطلب منه يجيب لك new computer. يبقى تقول له إيه؟ يبقى could you buy me a new computer please? Could you buy me a new computer please? A friend says that Minya is bigger than Cairo. You don't think this is correct. يبقى بيقول لك ان المنيا اكبر من القاهرة وانت بتعتقد ان ده مش صحيح. يبقى يقول له ايه؟ يبقى I disagree. يبقى I disagree with you. يبقى انا متعارض معك. او that's not true or that can't be true. Question number 3. Read the following then answer the questions. Last year I decided to spend the summer holiday with my cousins Ahmed and Rami in Alexandria. After finishing my exams and knowing my exams results. يعني بعد ما خلصت الامتحانات وعرفت النتيجة. I went to the bus station and booked a ticket from Minya to Alexandria. يبقى ايه؟ حجزه. يبقى هو قرر ان هو يقضي الاجازة مع ولاد عمه بعد ايه اللي هم احمد ورامي في اسكندرية. بعد ما خلص امتحانات وظهرت النتيجة حجز تذكرة من المنيا لاسكندرية. يبقى هو عايش فين؟ في المنيا.
The journey started early, so I arrived in Alexandria early. My cousins were waiting for me. They took me in their father's car. يبقى they هنا تعود على مين؟ طبعا على my cousins. Took me in their father's car and we all went to my uncle's home. My stay lasted for 3 weeks. يبقى استمرت إقامتي 3 أسابيع. And we did many interesting things. I visited my uncle's hospital and saw how he helped sick children. My aunt told me how she designed roads and bridges. يبقى عمو شغال ايه؟ very good طبيب، ومرات عمو شغالة ايه؟ هي قالت له ورتني ازاي هي صممت الرودز والبريدجز الطرق والكباري. يبقى طبعا she is an engineer. My cousin would like to work with their father and help him in examining sick people in the future. I loved my stay with my uncle's family very much. I returned home by train. Question number 1 بيقول لي what was the writer's aunt's job. احنا قلنا بقى ايه هي وريته الطرق والكباري، يبقى هتبقى she is. هو طبعا بيتكلم عن الأنت، يبقى she is an engineer. What does the underlined word they refer to. احنا قلنا بقى ان they أو it refers to his cousin اللي هم اسمهم ايه. يبقى to the writer's cousins. How do you think the writer felt after his holiday. طبعا هو استمتع بالأجازة، يبقى he felt very happy. The writer came back in Minya to Minya by هو قال لي طبعا هو رجع by train. Ahmed and Rami want to be when they grow up. هو قال لي they want to be ايه like their fathers، يبقى they wanted to be doctors. وبنوصل مع بعض للسؤال الخاص بالreaders. Match column A with column B. Was Squire Gordon's helper. Was Squire Gordon's helper. طبعا مين اللي كان Squire Gordon's؟ طبعا ده اللي هو مين؟ جون مانلي. Hit the horse hard. Hit the horse hard. Ginger and Black Beauty طبعا ولا واحد فيهم. Told us the story. طبعا this is Black Beauty. Had a difficult past. يبقى Ginger. Was short and fat horse وده Mary Legs. Question number 1. Why do you think that John was right to have the young boy Joe as a helper? ليه في اعتقادك هو كان right to choose him؟ طبعا أنا عندي كذا حاجة، أو ممكن أقول because Joe was hard worker and wanted to learn. إن هو كان hard worker and he wanted to learn، وكان عايز يتعلم. He also يبقى برضو كمان John wanted to help Joe as Squire Gordon did with him. يبقى كان عايز يساعده زي ما سكواير جوردن عمل نفس الشيء معي. Question number 2. Why do you think the horses liked Birtwick Park? ليه طبعا هم حبوا Birtwick Park؟ طبعا because it was a lovely place to live in with large fields and comfortable
stable. Question number 5. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Where you do the math homework. Where you طبعا أنا عندي هنا where يبقى تاخد معاها إيه؟ طبعا were you able to do the math homework. سوري معلش اسفه، بصوا ما عملت زيكم، ما قريتش بقيه الكلمات الاختبارات او الاختيارات. طبعا هنا تبقى able to، لان able to عشان انا عندي هنا مفيش موجوده to. It is to take your passport when you travel to another country. It is essential, difficult, dangerous, enormous. طبعا it is essential يعني important. There are 8 that go around the sun. ايه اللي بيلفوا around the sun؟ طبعا 8 planets اللي هي الكواكب. Use the cleaner to clean the floor. lawn, mower, vacuum, or طبعا اللي هي الvacuum cleaner. A is a very intelligent person. Very intelligent person يبقى ده اللي هو الجينيوس. We play tennis or basketball in بنلعب التنس والباسكت بول in ايه؟ in courts. Rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. March has more days than February وعايزة استخدم fewer. يبقى طبعا هنعكس الطرفين بما ان more و fewer are opposites. يبقى هنبدأ بفبراير has fewer days than March. I advise you to visit Minya. عايزة استخدم should، يبقى طبعا نشيل I advise you to وهنحط مكانها يبقى you should، وهكمل الباقي you should visit Minya. My sister is very polite. She is also very active. عايزة استخدم furthermore، يبقى هنا هنشيل ايه؟ هنشيل كلمة sorry also، هنشيل كلمة ايه؟ also. يبقى my sister هتنزل الجملة الأولى زي ما هي. My sister is very polite وهنحط full stop، هننزل furthermore كوما ويتبعها الجملة التانية كاملة ما دون ايه؟ كلمة also. يبقى furthermore she is very active. طبعا عندي بعد كده سؤال الريرايت سوري الباراجراف، والباراجراف بيقول لي a good place for tourists to visit، وطبعا ممكن زي ما قلنا نكتب عن الهرجدة وهنكتب عنها ايه هي الأماكن اللي ممكن نشوفها هناك. ممكن أكتب عن كايرو، ممكن أكتب عن أماكن كتير جدا. طيب هنا بيقول لي a good place for tourists to visit. يبقى هنكتب مثلا هنا هنسيب طبعا السبيس في الأول وبنقول كده إن إيه هرجدة is a very good place for tourists to visit. There are a lot to do and see there. معلش هنا دي تبقى there is a lot to do and see there، يبقى في كثير تفعله. يبقى there are a lot of places to stay. You can stay in a hotel or a youth hostel. You can also go camping
in the mountains. خلاص كده اتكلمت على أماكن الإقامة. هيبتدي يتكلم على البلد ذات نفسها. يبقى there are a lot of beautiful beaches in Hurghada. يبقى يوجد إيه؟ كثير من ال beautiful beaches in Hurghada. You can go diving and snorkeling. You can also go on a boat trip. You can try fishing from a boat. ماشي. when it is windy, you can try windsurfing. You can also visit the bazaar and buy a lot of beautiful things there. ماشي. طبعا ممكن أكمل أنا زي ما أنا عايزة الباراجراف بتاعي بحيث ان انا اوصل لل110 كلمة. وطبعا انا هنا مش هعدي كلمات، لكن انا بعمل في حدود 15 ل 20 جملة. اتمنى ان يكون استفدتم من شرحنا. ولو كان عجبنا الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير للفيديو ونشيره ما بين اصحابنا عشان يوصل لهم المعلومة. ويا ريت لو كل ما اشتركناش في القناة نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس الموجود اسفل الفيديو علشان يوصل لنا كل جديد. Until we meet again, goodbye.